Spagnolo Corazón tan blanco, in italiano Un cuore così bianco, scritto da Javier Marías e pubblicato nel 1992, rappresenta come l'amore, o meglio le passioni, sfocino spesso in tragedia quando sfuggono al controllo della ragione. Tuttavia, la linea di demarcazione tra il bene e il male è molto sottile, tanto che si rivela difficile stabilire chi è davvero senza colpa e chi invece ha solo il cuore bianco ma le mani insanguinate. In merito a questo cuore bianco è fondamentale sottolineare che l'autore spagnolo ha tratto ispirazione dalla tragedia shakespeariana Macbeth per il titolo del suo romanzo, poiché è proprio Lady Macbeth a pronunciare la frase «Le mie mani sono del tuo stesso colore, ma mi vergogno di avere un cuore così bianco». Il romanzo si prospetta come un'indagine psicologica volta a scandagliare i timori, le gelosie, la violenza e le passioni umane facendo leva sul valore e sul peso del silenzio. Parole e silenzio sono le direttrici lungo cui si muovono i personaggi, in particolar modo il protagonista, Juan, che di lavoro fa l'interprete, così come anche sua moglie Luisa. Il romanzo si apre con il suicidio di una giovane donna di ritorno dal suo viaggio di nozze. Si tratta di Teresa Aguilera, la sorella di Juan Aguilera, ovvero la madre del narratore protagonista. Un evento tragico ma anche pregno di significato, poiché ha sempre riempito Juan di interrogativi, sebbene questo cominci a tediarlo profondamente solo dalla sua luna di miele nella Habana. Nella capitale cubana, infatti, l'incontro con una donna che lo confonde con il suo amato cambia per sempre l'esistenza del giovane e gli fornisce lo spunto per scoprire passo dopo passo il segreto che si cela dietro il suo misterioso passato, o meglio, dietro quello di suo padre, Ranz. L'errore di identità è dovuto al fatto che Juan e Luisa abbiano affittato la camera d'hotel accanto a quella della cubana e del suo amante, il quale viene esortato dalla prima a sbarazzarsi della moglie per poter vivere felici insieme. I novelli sposi origliano la conversazione, ma mentre Luisa riesce a rimanere distaccata, Juan comincia a essere perseguitato dal presentimento che qualcosa di oscuro si stia per abbattere sulla sua vita, partendo da quella matrimoniale. La sua prima paura è rivivere la tragedia coniugale del padre, le cui mogli, eccetto sua madre, sono andate incontro a un terribile destino. In particolare, della prima donna Juan conosce pressoché nulla. La seconda, invece, è Teresa, morta suicidia con un colpo di pistola nel petto, e la terza è Juana, madre di Juan. Origliando la conversazione tra Luisa e Ranz, tutti i nodi vengono al pettine e la vita di suo padre gli si propone sotto una veste completamente diversa. È stato lui ad uccidere la sua prima moglie per suggerimento di Teresa. Si crea così il parallelismo perfetto tra le varie storie sviluppate contemporaneamente in questo romanzo psicologico, in primis quella di Macbeth e di suo padre, due uomini spinti dall'amore della loro vita a compiere un assassinio, e poi la somiglianza di queste situazioni con quella della coppia incontrata nella Habana, ma anche quella dello stesso Juan. Dopo aver scoperto la verità, Juan prova un certo senso di sollievo perché sa che finalmente ha trovato la risposta a ciò che stava cercando e la sua mente può riposare. Rimane comunque un soggetto passivo che subisce gli eventi, li analizza, ma non prende mai parte attiva alla sua vita e a quella delle persone che lo circondano. Nell'opera spiccano due temi antitetici, ma anche legati indissolubilmente tra di loro: il silenzio e l'ascolto. Secondo l'autore, la scelta di non raccontare un evento costituisce un tentativo da parte dei personaggi di cancellarlo, insieme ai sensi di colpa e al dolore. Per quanto riguarda il secondo tema, Juan ne è il simbolo, non solo perché è interprete, ma anche per la sua tendenza a prestare orecchio a tutto ciò che dicono le persone che lo circondano. Infatti, per citare la frase di Maria, è davvero pericoloso. Significa sapere, significa essere informato ed essere al corrente. Le orecchie sono prive di palpebre che possono chiudersi istintivamente di fronte a ciò che viene pronunciato. Non si possono proteggere da ciò che si presume stia per essere ascoltato. È sempre troppo tardi. Ormai sappiamo, e ciò probabilmente macchia i nostri cuori così bianchi, o forse pallidi e timorosi, o codardi. It is a truth universally acknowledged that the iconic novel Pride and Prejudice has shaped the idea of love and romance for us bookworms. The intertwining of ploys, classism, and love affairs, filled with irony and satire, is why this novel succeeded to genuinely be this attention-grabbing for so many readers around the world. As a matter of fact, although we did for sure enjoy and fantasize about Elizabeth and Mr. Darcy's love story, we do discover the actual attempt of Mr. Darcy to separate Jane and Mr. Bingley, the classist behaviour of Lady Catherine de Bourgh, or even although Jane Austen's style of writing and mind are impossible to replicate, the American writer Claudia Gray gave it a try by writing The Murder of Mr. Wickham, a novel revolving around, as the title suggests, the investigation following the assassination of the despicable Mr. Wickham.
If Pride and Prejudice gave us an entree of love with a side of mystery, The Murder of Mr. Wickham delighted us with a whole banquet of romance and crime in an authentic Regency style. The novel gathers the main characters of Jane Austen's novels, and they will embark on a journey of self-discovery, acceptance, redemption, and forgiveness. Set in the summer of 1820 at Downwell Abbey, at the residence of the protagonists of Emma and Mr. Knightley, a couple who has been married for 16 years now, the story features the couple getting ready to host friends and acquaintances for a summer party. The preparation are in full swing and tension is also rising. Everything must run smoothly and guests must be satisfied with their stay. Among the several guests, we find Elizabeth and Fitzwilliam Darcy from Pride and Prejudice, now a married couple for 22 years, accompanied by their eldest son, Jonathan. The newlyweds Marianne and Colonel Brandon from Sense and Sensibility. Anne and Captain Frederick Wentworth from Persuasion. Fanny and Edmund Bertram from Mansfield Park, and the young and restless Juliet Tinley, daughter of Catherine Tinley from Northanger Abbey, as each one of them was privately mourning. For what concerns the Bertrams, Fanny seemed quite fragile, and she's not certain her husband loved her, while he was somewhat obsessed with morality, which added to Fanny's worry over a letter from her brother, who confessed a love for another man. The letter was also stolen by Wickham, who was blackmailing Fanny with it. At last, the Wentworth have lost money to Wickham. Wentworth felt both guilty and angry about this, while Anne didn't make clear to her husband how little she cared about wealth and status. That's where we can taste the flavour of love and its issues, as the couples have many concerns, but when Mr. Wickham is found dead, it's pretty clear to everyone that the murderer must be among them, so Jonathan Darcy and Juliet Tinley secretly start an investigation together, despite of their extremely different personalities. Although Frank Churchill, in charge of the actual investigation, would have preferred to solve the mystery hastily, perhaps blaming someone of the servants, the young couple immediately rebels against the idea that an innocent person could be accused only because it is potentially impossible to even consider that the culprit can hide among such noble guests. They will succeed eventually to convince Frank that the culprit can be none other than one of the guests, and in the end, they will also discover their identity, Marianne Brandon. As she explains, Mr. Wickham attempted to rape her, and since she did not know how to fight back, she ended up killing him by hitting on his head with a marble statuette. Even though she did commit the crime, she was acquitted by Frank Churchill, as all she did could be considered as self-defense. Not only we find love in the existing couples and in a newborn one formed by Jonathan and Juliet, but we also follow a captivating and exciting crime story that has to be solved and which keeps you guessing until the murderer is revealed. Furthermore, the ultimate truth about the culprit and his motives will eventually help the other couples to face their problems, coming out stronger and more confident than they ever were. This novel, as well as preserving the authentic style of the Regency era, blends love and crime stunningly and generally demonstrates that mystery is indeed, time and time again, the other side of the coin of success and romance.